بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to الجلاء Secondary Industrial School for Girls. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن Unit 9 بالنسبة للصف الأول الثانوي. The title of the unit is Instructions. What is the meaning of the word instructions? Instructions means information and advice to how to use something. Let me give an example. If I buy a mobile, how can I use it? I'm going to open the box of the mobile and get out the leaflet or the catalog to read the instructions which enable me to use it in easy way. يبقى الانستراكشنز هي الادفايس او الانفورميشن اللي بتخليني اقدر اتعامل مع الحاجه اللي قدامي ان ايزي واي بطريقه سهله. طيب ان شاء الله النهارده هنقسم اليونت 3 اجزاء. الجزء الاول اللي هو على النيو فوكاب المرادفات، وهنقسم النيو فوكاب الى nouns verbs وadjectives. ده بارت 1. بارت 2 هيبقى على النيو ستراكشر او الجرامر. بارت 3 هيبقى على التكنيكال انفورميشن او المعلومات الفنيه اللي هو بيتكلم على توبيك معين او موضوع معين. تمام؟ نبدا بقى بارت 1. بارت 1 اللي هو النيو فوكاب او المرادفات الجديده. فيرست nouns بقى tank helmet ruler wheels ruler bladder wrist guard. طيب نيجي بقى what is the meaning of each word. First word tank. What is the meaning of the word tank? Let's look here. This is the tank of water, tank of oil, whatever. Okay? tank طبعا يعني صهريج او خزان. Second word is helmet. Helmet is something I use to protect my head. This is the helmet. We use helmet or we wear helmet on our head to protect our head. Okay. The third word is ruler. Ruler is a special kind of shoes. We use it in some sports. Yes, this is the ruler. This is a ruler. It's a kind of sport shoes. We use it in some sport, and it has some small wheels. Okay. Next, wheels. What is the word wheels? These are wheels. Okay. How about the ruler player? Ruler player is the person who goes ruler blading. الشخص اللي بيمارس رياضة الرولر بليدنج. This is the ruler blader. Okay. How about wrist guard? Let's have a look about it. Yes, this is the wrist guard. Something we wear to protect our wrist. Okay. Let's move to the verbs, the new verbs. First one is replace. طبعا في طالبه تقول لي انا ريبليس دي فيها شبه من كلمه خدتها قبل كده، كلمه بليس. طب وات از ذا بليس؟ بليس يعني مكان.
طيب replace the verb. يعني ايه بقى replace؟ if I have this pen here and that ruler here, I want to replace them. What am I going to do? I'm going to put the pen instead of the ruler and the ruler instead of the pen. I'm going to replace them. Okay? Let me give an example. If I have in my car the oil of the engine, الزيت بتاع المحرك is black. Oh, it's out of use. What am I going to do? I am going to replace the black oil with the good oil, like this. This mechanic is replacing the black oil with the good oil. Understand? The next verb is oil. The next verb is oil. طبعا في طريقه تقول لي ايه oil يعني زيت. ده noun. انما لو جه كفيرب معناه ايه بقى؟ adding oil اضافه الزيت بقى. واللي احنا بنسميها ايه؟ بيزيت. My car is there is something wrong in my car. Okay? The mechanic said that we have to oil the wheels. We have to oil something else. Okay? If we hear some noise, we are going to oil Yes. What is this man doing? He is oiling the wheel. He is oiling the wheel. He's putting oil to the wheel. Okay? The next verb is fill. Is the verb fill. What is in the word fill? Let me give you an example. I am thirsty. I want to drink some water. I want to drink some water. What am I going to do? I'm going to open my fridge, get out the bottle. I want to drink. Oh, the bottle is empty. There is no water. I'm going to fill it with water. يبقى هنملى الايه البوتل او الزجاجه بالايه بالووتر. طيب بعد كده سويتش. كلمة سويتش دي مرتبطة دايما بايه؟ بأون وأوف. لو احنا في الكلاس بتاعتنا دي we have finished خلصنا خلاص. هنعمل ايه بقى؟ We are going to leave the lab. هنغادر المعمل ده and we are going to switch off the lab. اوكي؟ طب if we start لو احنا لسه هنبدأ بقى الشغل we are going to switch on the light. Understand؟ اوكي. طيب نيجي بقى لايه؟ الادجكتيفز. الجزء بتاع الادجكتيف عندي two adjectives. Number 1 is the opposite of number 2. الاولانيه عكس الايه؟ الثانيه. Full and empty. If you have a car, first thing I'm going to look at the indicator. ابص على المؤشر كده بتاع الايه؟ البترول او البنزين. هنلاحظ ان المؤشر عندي في كلمه empty وكلمه full. empty وكلمة full. وبعض الانديكيتورز بقى فيها E و F. الإي اختصار empty والإف اختصار إيه؟ full. طيب empty يعني إيه؟ has no petrol. مفيهوش بنزين. full يعني إيه؟ full of petrol. مليء بالإيه؟ بالبنزين. كده إحنا خلصنا الجزء الأول أو part 1 عن new vocab. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's go to the second part number 2. هنيجي بقى الجزء الثاني. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن نيو بارت 2 نيو ستراكشر. هو الخاص بالايه؟ بالجرامر. الجرامر النهارده عن passive with short.
صيغه الباسيف او المبني المجهول مع بعض الافعال الموديل اللي هو ايه should. طبعا should ده بيجي دايما في ايه في giving instructions او giving advice النصيحه او التعليمات. هندي اكزامبل بسيط خالص. The wheels are broken. The wheels are broken. يبقى انا عندي مثلا my car. The wheels are broken. For example, okay, what am I going to do? I'm going to go to the mechanic and ask him for help. The mechanic should replace them. Should replace the wheels. Okay, the mechanic should replace. طبعا خدنا قبل كده replace يعني ايه؟ يستبدل them او replace ايه؟ the wheels. خلاص؟ طيب هنعمل ايه بقى في الجمله دي؟ عشان اعمل بقى الباسيف او صيغه الفيرب المجهول هبتدي بالايه؟ بالاوبجكت بالمفعول. The wheels should be replaced. ايه اللي انا عملته في الجمله دي بقى؟ كده بقى الباسيف. The wheels اللي هو الايه؟ العجلات should be replaced يجب ان تستبدل. عملت انا ايه بقى هنا؟ ببدا بالاوبجكت اللي هو الايه؟ الويلز او المفعول. should بنزلها زي ما هي وبعد كده بجيب be the word be كلمه be وبعد كده بجيب الايه؟ الباست بارتيسيبل بتاع replace اللي هو ايه؟ replaced. اوكي؟ كده بقى دي صيغه ايه؟ should في الباسيف او الفعل should في صيغه الايه؟ المبني في المجهول. اوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي بقى للايه؟ بارت 3 او الجزء الثالث من الحصه النهارده بيتكلم عن ايه؟ تكنيكال انفورميشن. في موضوع مهم قوي بيتكلم عنه اللي هو ايه؟ رولر بليدنج. اللي هو ايه؟ رولر بليدنج. اوكي؟ طيب رولر بليدنج دي طبعا رياضه معروفه اللي هي ايه؟ It's a sport we do in the open air. We can't do it in our flat, in our apartment. Okay? Because it needs space. محتاجه مساحه طبعا. يبقى it's a sport we do in the open air, in streets, clubs and so on. Okay? طيب نمبر 1 بتكلم برضه عن الانستراكشنز اللي انا مطالب بيها علشان do this sport well. خلي ايه ادي اداء جيد في السبورت دي او الرولر بليدنج او التزلج دي. You should wear a helmet. طبعا خدنا كلمة helmet قبل كده اللي هي الايه؟ الخوذة. We should wear helmet. Why? To protect our head. Okay. Number 2 you should wear wrist guard. Wrist guard خدنا طبعا ايه؟ الواقي بتاع المعصم. wrist guard if you fall on the ground. Okay. You are not going to do this. Number 3 never skate. skate طبعا اللي هي التزلج. never skate on hills or wet road. never يبقى ده حاجه امر ايه بقى؟ نيجاتيف منفي. يقول لي never skate on hills. تجنب ان انت بقى ايه؟ تعمل سكيتنج او رولر بليدنج على ايه بقى؟ على الهيلز تلال او الهضاب or wet road. يعني ايه wet road؟ let's see here. دي بقى الويت رودز. يعني انت بقى if you do it on wet roads الطرق المبتلة دي you are going to slip. ممكن ايه؟ تنزلق بقى and there is something wrong going to happen to you. Okay? I think our class is over. Thank you and have a nice day. أتمنى لكم حظ سعيد.